Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, and you have completed successfully 10 units or 10 chapters from new syllabus of second year physics intermediate board. Okay, na? Now let us enter into the new topic, that is 11th topic or 11th chapter. Okay, that is dual nature of radiation and matter waves. This is also a very small chapter andi. Let us go to the concept first of all. Chala chinna chapter idi. Okay, na? Right andi. See, 11th unit. Small chapter it is, unit 11. This is dual nature. Dual nature of radiation. Radiation and light. Dual nature of radiation, light and matter. Okay, this is our new chapter and dual nature of radiation and concept. This is first video, concept. Okay, na? Right, and now as we studied in before chapters, electromagnetic waves, ray optics and other things, the concept of light. See, we have studied about radiation, that is light. Radiation and light is of two forms. One is particle nature, next is wave nature. చదవా లేదా మనం రే ఆప్టిక్స్లో? సో రేడియేషన్ లైట్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ నేచర్స్. ఓల్డ్ థియరీ పార్టికల్ నేచర్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ కార్పస్కులర్ థియరీ, ఎన్సిటి, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్స్ corpuscular theory of light. So according to him, he told that light travels in the form of tiny particles in the medium, and every particle will have the different velocities. Different particles will have different colors. Even in chapter we have studied before. And that is particle. Next one is wave nature. Wave nature and the electromagnetic wave. According to Maxwell scientist, it travels in the form of electric and magnetic field vectors. Okay, na? And also Huygens theory, wave nature. Huygens theory. Okay, wave nature. Interference, డైఫ్రాక్షన్, ఇవన్నీ కూడా వీ హావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ద డ్యూయల్ నేచర్. అంటే లైట్ ఏమో పార్టికల్లో బిహేవ్ చేస్తున్న న్యూటన్ చెప్పాడు, అలాగే థామస్ యంగ్ సైంటిస్ట్, అలాగే మ్యాక్స్వెల్ సైంటిస్ట్. ఓకేనా? సో డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ ఆర్ టోల్డ్ అబౌట్ వేవ్ నేచర్. అలాగే మ్యాటర్. వాట్ ఈస్ మ్యాటర్? మ్యాటర్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? టైనీ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ మ్యాటర్ మార్కర్, బోర్డ్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్, హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్. Matter and ఏంటి? Any body having some mass occupies some space. Any body having some mass occupies some space. That is a matter. You can say this is a matter made up of book atoms and molecules. So matter kuda, it behaves in two forms: particle nature and also wave nature. According to the scientist D. Broglie, later on we'll be studying. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏ మూవింగ్ పార్టికల్ లేదా ఏ మూవింగ్ మ్యాటర్ పోజెస్ ద వేవ్ నేచర్ అని చెప్పాడు ఈయన సైంటిస్ట్. హైపోథీసిస్, ఇట్ ఈస్ హైపోథీసిస్. ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as D. Broglie's hypothesis. And he also told that nature has a symmetry. Nature has a symmetry. Simple terms యూజ్ చేసి D. Broglie has proved. That's the point. So as light radiation has dual nature, particle nature and also wave nature. Already it is proved by electromagnetic wave, electric and magnetic field vector, Huygens theory, wave nature, wave fronts and other things. And matter, which is made up of atoms and molecules, any body, it is also particle nature like electrons. And the same electron again it is proved as wave nature in diffraction by German and Davison experiment. Okay, right? Davison and German experiment. Davison and German. Okay, na? From that experiment. Clear? Davison and German.
but this is removed for you, this syllabus. It is not there for you in your syllabus latest from this year. Okay na? Davison and German experiment nunchi electron is also having wave nature. It is proved by these scientists, Davison and German. Syllabus lo ledhu kabatti adani maatadu. So electron particle nature undi, matter. Okay, particle nature undi, electron wave nature kuda undi, diffraction. So this is the basic concept in this chapter. Now let us enter into the chapter. Note chesara? Right. Chairperson note cheskondi. Clear? Clear? Okay andi. Let us go to the next item andi in the subject, that is Davison and Germer. Davison and Germer. MER. Okay na? If you want the spelling, I'll write clearly. Davison and Germer. Okay? Germer. So chairperson and let us go to the next thing of this subject. Very small chapter and you can complete off. Next and the main basics ఏంటంటే మనకి syllabus లో మార్చాడు కాబట్టి let us see what is meant by photoelectric effect and how it was explained by the scientist Albert Einstein. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి. We'll see the what is photoelectric effect. Photoelectric effect. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలాగ స్టడీ చేసే సైంటిస్ట్ అనేది విల్ సీ అండి. నౌ దిస్ వాజ్ ఫస్ట్ స్టడీడ్ బై ఐన్స్టైన్. ఓకేనా? బై కన్సిడరింగ్ ద radiation light as particle nature. చూసుకోండి, by considering as particle nature, not wave nature. So which theory was rejected? First of all, same theory was taken into consideration and it was invented, the photoelectric emission, by the Albert Einstein scientist. అంటే whatever light radiation ని wave nature తో ప్రూవ్ చేయలేదు ఆయన, particle nature is considered as a particle nature, as I just now I told you before. And he proved the photoelectric effect, okay, experiment, and also thereby so many definitions have come out from this experiment, photoelectric effect. Now what is this photoelectric effect? Photoelectric effect, photo, that means photon. So in even ante, suppose if you take any metal surface, some free electrons are present inside. On the surface, some free electrons are present. Okay, you can see some free electrons are present. Now if sufficient energy is falling on the metal surface, that is E is equal to h nu, what is assumed by the Einstein as a particle, that is as a photon. Okay, you can see small packets. Small packets, energy packets, like milk packets. So when this energy, sufficient energy is felt on the surface, not on the metal, electron is emitted out. Okay, electron is emitted out. That is what told by the scientist. That means what type of energy? Sufficient energy. And here we have to tell about another term, that is work function. We have to tell about another term called as work function, phi or W. We have to define this term. Now what is work function or W here? That means that is the minimum amount of work. That is minimum amount of work done to remove an electron from the metal surface, not metal, from the metal surface. Minimum amount of work done
to remove an electron from the metal surface. And that electrons which are coming out are called as thermions. The electrons which are coming out are called as therm and heat ions, thermions. And the effect is called, or phenomenon is called as photoelectric effect. A phenomenon ఏమంటాం మనం photoelectric effect. అర్థమవుతుంది మీకు కాన్సెప్ట్? That phenomenon is called as photoelectric effect. అంటే అర్థం ఏంటి? When sufficient energy, what is assumed as the particle Einstein, E is equal to h nu. When use the frequency, h is Planck's constant. H is equal to Planck's constant 6.62 into 10 to the power of minus 34 joule seconds or minus 27 erg seconds, CGS MKS units. This is the value of Planck's constant, Max Planck. And nu is the frequency of the light, frequency. And this is also equal to c by lambda, nu. Nu is equal to c by lambda. Let c is equal to nu into lambda. C is velocity of light or speed of light in air or vacuum. Lambda is the wavelength of the in air. And E is the sufficient. And the other ఏంటంటే, if sufficient energy is felt, then only the electron is removed from the metal surface. So you should have some minimum work కదా అక్కడ. ఎంత ఉంటుంది దాన్ని వర్క్ ఫంక్షన్. అంత మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయకపోతే అందులోంచి బయటికి రాదు ఎలక్ట్రాన్ పాపం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ falling on the surface. This is work function which is constant. For example, say for example, work function any electron volts layandi. See, because this is completely linked with the modern physics subject kabatti idi dual nature, nuclear atoms ani units energy we can't measure with joules. Joule అనేది చాలా పెద్ద యూనిట్, Prescott joule. So that is why we'll be measuring with electron volts, EV or MeV. We'll measure the unit as energy as electron volt, లేదా మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. 1 million is equal to 10 power 6 electron volts, 1 MeV. మీకు అర్థమవుతుందా? We won't measure with జౌల్స్లో మెజర్ చేయం మనం ఎనర్జీని, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకేనా? రైట్. నా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మెటల్ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయని చెప్తున్నాం కదా, అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టైన్, కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ పార్టికల్ నేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు hnu లైక్ ఎ ప్యాకెట్స్. ఇది వర్క్ ఫంక్షన్ అండి. This is work function phi or W. కొన్ని పుస్తకాలు W అని రాస్తుంది. This is the energy falling on the surface. ఇది వేస్టేజ్ రాసుకుంది, వేస్టేజ్. This is also in electron volts. Wastage అంటే ఏంటి? As the energy is falling, there is some collisions, elastic collision between the part inside atoms and other things. Metal surface లోపల collision ఉంటుంది, అది elastic collision. Okay, elastic collision. And due to that heat is released by friction. So కొంత ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది. So let us consider this is wastage ఇంత. Now this is KE max, maximum kinetic energy. Now let us take one example. For example, ఈ పైన 7 పడింది అనుకోండి, 7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎనర్జీ. వర్క్ ఫంక్షన్ ఉదాహరణకు 2 అనుకుందాం. 2 అంటే ఏంటి? 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇంత పడింది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు hnu, ఇంత వాల్యూ పడింది, 7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సపోజ్ 0 వేస్టేజ్, అది ఏం వేస్ట్ అవ్వలేదు. ద మొమెంట్ అది పడింది, ఇమీడియట్ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది. 0 వేస్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ? అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టైన్, KE max is given by E minus phi. Very very important equation given by the Einstein, Albert Einstein. Maximum kinetic energy అని ఎప్పుడు అంటామంటే, when there is no wastage, there is no collision. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. When there is no collision inside the material or metal surface, okay, when no collision is taking place, the moment అంటే collision ఏం అవ్వలేదు, the moment E felt, electron is removed అన్నమాట. In that cases you will say it is KE max. Otherwise you cannot call KE max. జీరో వేస్టేజ్ అనమాట. జీరో వేస్టేజ్నే KE max. జీరో వేస్టేజ్నే మనం వీ విల్ బి కాలింగ్ యాజ్ KE max, మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అయింది, 0 వేస్ట్ కాబట్టి 7 పడింది, 2 లిక్విడ్. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, 5 ఈజ్ ద KE మ్యాక్స్ హియర్, నో వేస్టేజ్. 2 కావాలి, 7 - 2, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. నెక్స్ట్ సేమ్ 7 పడింది, 2 ఎలాగో కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వేస్ట్ అయింది. సో వాట్ ఇస్ ద KE మ్యాక్స్ నౌ, 2 + 2 4, మొత్తం 7 - 4 3. సెకండ్ కేస్. థర్డ్ కేస్ తీసుకుందాం, ఇది కాన్స్టెంట్ 2 రిక్వైర్డ్ బికాజ్ అది మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్, అందుకే అది కాన్స్టెంట్ మారదు. సపోజ్ ఇది ఒక 4 అనుకుందాం. సో 4 + 2 6, 7 - 6 1. నెక్స్ట్ చూద్దాం 7 2. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 అనుకుందాం. 5 + 2 7, 7 - 7 0. 0 kinetic energy, no kinetic energy. Next 7 2 constant 6. 6 + 2 8, 8 7 - 8. So this is highly impossible. This is highly impossible for photoelectric effect. Otherwise, just for an example, I have taken some number value. ఒకవేళ 7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పడితే 2 మినిమం రిక్వైర్డ్ అయితే 0 వేస్తే ఇది మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ద మొమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫెల్ట్, ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి రిమూవ్ ఆర్ మే రిమూవ్, కంపల్సరీ ఏం కాదు. ఇది కూడా చూడండి 2 వేస్టేజ్ 4, 7 - 4 3. 4 + 2 6 1 KE మ్యాక్స్. ఇక్కడేమో 0 కినెటిక్, నో కినెటిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఏకంగా నో దెర్ ఇస్ నో photoelectric effect emission. There is no emission at all. ఇక్కడ చూడండి, because it is more wastage here. ఎనర్జీ తక్కువ, వేస్టేజ్ ఎక్కువైంది. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఐన్స్టైన్స్ photoelectric effect. ఇది రాసే విధానం ఇది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద వే యూ హావ్ టు ప్రెజెంట్ ద ఈక్వేషన్. maximum kinetic energy half mv² is equal to energy felt minus work function. Please note down. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. అర్థమైందా? సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని కొంచెం అలవాటు చేసుకోండి. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ an electron from the metal surface, not from metal surface where the free electrons are present. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్ అండి? రైట్. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా ఉంటుందని తర్వాత మనకి సెపరేట్గా 4 మార్క్స్ ఉందండి. అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా డెరివేషన్ అంటే ఫుల్ నీట్గా చెప్తాను అక్కడ. ఇప్పుడు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మనం వెళ్ళిపోదాం. సో ఇది ఈక్వేషన్ అండి. దిస్ ఈక్వేషన్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, డోంట్ రైట్ ఇన్ ద అదర్ ఫామ్. అదర్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, ఈ 5 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయకండి. అంటే 5 + KE is equal to, you don't write, that is the wrong way of writing. Always you have to write in this fashion. KE max is equal to E - 5 is only the right way of equation of Einstein photoelectric effect. రైట్. ఇప్పుడు మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామండి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మినిమం ఎనర్జీ ఏంటి, E is equal to hnu కదా, and W or phi is equal to work function, that is minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అర్థం, వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ ఫెల్ట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ మేక్ ఎ నోట్. మెటల్ సర్ఫేస్ మీద పడిన ఎనర్జీ ఎలా ఉండాలి పాపం, ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్, దెన్ ఓన్లీ an electron may remove from the surface. ఎందుకంటే అది మినిమం రిక్వైర్మెంట్. పాస్ మార్క్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి పాస్ మార్క్ 35 అనుకోండి, 100 మార్కులకి ఎగ్జామ్ రాసాం, పాస్ మార్క్ 35, నాకు 34 వచ్చాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఫెయిలే కదా. సో పాస్ అవ్వాలి, ఇన్ని రావాలి, యూ షుడ్ గెట్ 35. సో ఇది పాస్ మార్క్ అనమాట. వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పాస్ మార్క్ ఇన్ ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ యూ షుడ్, మ్యాక్సిమం రావచ్చు. సో సపోజ్ అంతకన్నా తక్కువ వస్తే ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్. అందుకే ఈ ద ఎనర్జీ ఫెల్ట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ 5. అండ్ వాట్ ఈస్ E, hnu, where nu is frequency, that is greater than equal to 5 వర్క్ ఫంక్షన్. అదవుతుంది మీకు, నోట్ చేసుకోండి. చాలా ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, గ్రాఫ్లు వస్తాయి దీంట్లో. where h is Planck's constant here, therefore nu is greater than equal to 5/h. 5 is వర్క్ ఫంక్షన్. మీకు అదవుతుంది పాయింట్ ఇక్కడ. 5 is వర్క్ ఫంక్షన్, the minimum amount of energy required to remove an electron. Work function, of course, this is also electron volts energy. See, in modern physics, energy units electron volt లేదా మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్టే, జౌల్స్లో రాయకూడదు సుమా.
ఓకేనా? సో న్యూ అంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5/h, and this nu is also sometimes taken as nu naught. This is called as threshold frequency, please. Threshold frequency అంటే ఏమిటి అర్థం మీకు? దిస్ న్యూ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ న్యూ జీరో. ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో పైనుంచి పడుతుంది కదా లైట్ అనేది ఉంది మెటల్ సర్ఫేస్, దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ దిస్ థింగ్, షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. దిస్ న్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు న్యూ జీరో. If it is less than, no emission, threshold frequency ఉండాలి. That is the frequency required to remove. అదవుతుందా? Therefore this nu greater than equal to 5/h can be taken as nu zero. Note చేసుకోండి, very very important equations. అదవుతుందా మీకు? And that is also you can call it as nu minimum. This one is also called a nu minimum. That is minimum frequency, threshold frequency. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి మినిమం, లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాదు. And that is called as threshold, nu zero. It should not be less than, it should be greater than equal to nu zero. And that is called as threshold. Threshold అంటే the minimum frequency of the light should require to fall on the metal surface to remove an electron from the metal surface. ఆ ఎనర్జీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా తక్కువ ఉంటే the electron will not come outside from the metal surface. And that is called as minimum frequency. That is called threshold. రాసుకున్నారండి? రైట్, క్లియర్? సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తేలింది? మనకి ఇది న్యూ జీరో అయితే అప్పుడు ఏమైంది మనకి? న్యూ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/h or 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h న్యూ జీరో. ఏంటి చెప్పాను ఇక్కడ? 5 షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఇదన్నాం. బట్ వాట్ ఈస్ 5? న్యూ జీరో, threshold frequency. Therefore nu zero is equal to 5/h, లేదా 5 is equal to h and nu zero. Very very important equation. This is the work function, Planck's constant into threshold frequency. Clear? So 5/h is equal to nu zero. Clear? Now if you write the Einstein equation, photoelectric effect equation, that is Ke max Ke max and అర్థం ఏంటి? there is no wastage, zero wastage, అసలు వేస్ట్ అవ్వలేదు, is equal to E minus 5. Therefore Ke maximum, no wastage, no collision, the moment energy పడింది ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది. E h nu minus 5 h nu 0. అదవుతుందా పాయింట్? h nu minus h nu 0. Now suppose you can rearrange this one in this fashion. Ke max is equal to, కొంచెం నీట్గా రాస్తున్నాను ఓకేనా, h nu, దాన్ని కొంచెం నీట్గా మళ్ళీ రాస్తున్నాను, h nu 0. Now suppose for this one if you draw a graph, just చెప్పేస్తున్నాను. సో threshold frequency అంటే ఏంటి? అక్కడ minimum frequency threshold required to remove an electron. So 5 is equal to nu 0. Now suppose if I draw a graph for this one, ఏంటది చూడండి, చాలా గ్రాఫ్స్ వస్తాయండి ఈ చాప్టర్లో. దట్ ఈజ్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్, y డాష్. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ y యాక్సిస్, ఓకేనా, అండ్ Ke max, frequency on x axis, Ke max, maximum kinetic energy, there is zero wastage. అది తీసుకున్నట్టుగా అయితే యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx, దిస్ ఈజ్ m, దిస్ ఈజ్ x మైనస్ c. చూడండి మ్యాథ్స్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx మైనస్ c ఆర్ ప్లస్ c. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ y యాక్సిస్. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ వన్, ఎలా ఉంటుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆన్ y యాక్సిస్ అండ్ న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ x axis. చూడండి frequency on x axis h nu minus this thing, so nu on x axis. So the graph will be in this fashion. And this is the intercept
on y-axis. ఏంటది? ఇదిగోండి h nu 0. h nu 0 is on the y-intercept minus negative intercept. And what is the slope here? You can see slope tan theta. Slope tan theta is equal to m is equal to what is slope? H. This is the slope here. Please note down. So this is the first graph for frequency on x-axis, kinetic energy maximum on the y-axis. You can see this is a graph. And this is nu 0. This point is nu 0. Threshold. దాని below వెళ్తే electron బయటికి రాదు. దీని below రాకూడదు. It should not come below here. It should not come here. This is called threshold. Electron won't come out. So దీని above ఉండాలి. అందుకే ఏం చెప్పాను? Nu is greater than equal to nu 0. It should not be less. So this is called a threshold frequency. దాని minimum frequency required to remove an electron from the metal surface. This graph is very very important examination. Y is equal to mx plus c or minus c. Negative intercept on y-axis. Intercept and the h nu 0. So you have taken on x-axis new values. So what is the tan theta here? Slope h. H is the slope here. Note chesara? This is the first graph and next then వెళ్దామా? Right. So these are very very important అండి. చెప్పేస్తున్నాను గ్రాఫ్ నోట్ చేస్తారా? రైట్. అండ్ h is Planck's constant అండి. As I told you 6.62 10⁻27 లేదా -34 జౌల్ సెకండ్. అర్థమైంది కదా ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్? రైట్ అండి. Now same thing we can also express in lambda wavelength. Same thing చూడండి. E greater than equal to 5 అన్నా, సారీ న్యూ అన్నా. ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఏంటది? ఇందాక ఏం చెప్పాను? న్యూ అనేది ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు న్యూ 0. అదవుతుందా? సో ఎనర్జీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? న్యూ 0. ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దీనికన్నా తక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు రాదు. సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. E is equal to h nu లేదా hc by lambda. అదొక పాయింట్స్ మీకు ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. ఓకే. సో మనకి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ మినిమం వర్క్ ఫంక్షన్తో ఈక్వల్ అవ్వాలి. సారీ న్యూ రాశాను. ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే ఇందాక నీకు పడిన ఎనర్జీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను టేబులర్ ఫామ్లో ఆ ఎనర్జీ వాల్యూ మినిమం అమౌంట్ ఉండాలి. అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే బయటికి రాదు ఎలక్ట్రాన్ పాపం. సో ఈ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్. ఎనర్జీ వాల్యూ ఇందాక ఇచ్చిన 7 ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇట్ వోంట్ రిమూవ్. అదవుతుంది కదా, అది రాసుకోండి పాయింట్. నాట్ ఇన్ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఎనర్జీ హెచ్ ఇన్ యూ, న్యూ అంటే సి బై ల్యాండా. ఈ ఎనర్జీ తెలుసు కదా, వాట్ ఈస్ ఈ? హెచ్ ఇన్ యూ లేదా hc by lambda greater than equal to 5. జాగ్రత్త చూడండి ఏమవుతుందో. hc greater than equal to 5 into lambda లేదా hc by 5 greater than equal to lambda కింద తీసుకొచ్చాను 5 లేదా lambda less than equal to hc by 5. నోట్ చేసుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు లాంబ్డా 0 థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ లాంబ్డా 0 థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ప్లీజ్. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లాంబ్డా 0, దట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. లాంబ్డా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు hc by 5 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. లాంగెస్ట్ ఇందాక మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్, ఇది లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. లాంబ్డా నాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ maximum వేవ్ లెంత్. ఓకే, లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకేనా? లేదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ లేదా హెచ్ న్యూ అంటే సి బై లాంబ్డా గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5. So let hc greater than equal to 5 lambda. Now from this I can write in this fashion hc by lambda greater than equal to
hc/5 greater than equal to lambda, లేదా lambda less than equal to hc/5 which is equal to lambda naught, and this is the longest wavelength. Therefore ఏం తెలిసింది మనకి ఇప్పుడు చూడండి, ఏం తెలిసింది, hc/5 is equal to lambda naught. Now again you can form another equation for this one from Einstein equation. Ke max again equal to E minus 5, లేదా Ke max is equal to E h nu లేదా hc by lambda minus 5. What is 5 here? Equation 5 ఎంత చూడండి, hc by 5 is equal to lambda. ఇందులో ఏముంది చూడండి, hc by lambda naught is equal to 5 కదా. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, hc by lambda naught. h is Planck's constant, lambda naught is the longest wavelength or threshold wavelength for which the electron is removing from the surface. Now again I'll draw a graph for this one, second graph. ఇందాక frequency graph అయింది, ఇప్పుడు wavelength graph. So many graphs are there in this chapter. ఈ గ్రాఫ్ ఏంటి, అగైన్ చూడండి ఏమవుతుందో. అగైన్ ఐ విల్ టేక్ ఇదిగోండి x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, ఆరిజిన్. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చూసుకోండి. 1/λ ఐ విల్ టేక్ ఆన్ ద wavelength on the x axis and Ke max on the y axis. Ke max, maximum kinetic energy, on the y axis. Now again you compare this equation, చూడండి ఒకసారి. Ke max is equal to 1/λ, that is hc into 1/λ minus hc by lambda naught. చూసుకోండి, ఈ మైనస్ 5 కదా, ఇందులో నుంచి 5 ఎంత అయింది, hc by lambda naught. ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ పోల్చండి మీ మ్యాథమెటిక్స్లో. y is equal to mx minus c. This is negative intercept again. Draw a graph. And this is the negative intercept on y axis. And what is that one? ఇదిగోండి, hc by lambda naught, which is equal to what? hc by 5 work function. hc by lambda naught which is equal to 5, and this is your 1/λ naught. Below this again you won't get any electron from the metal surface. అర్థమవుతుందా? So 1/λ is taken on the x axis, reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength 1/λ. చూడండి ఇదిగోండి 1/λ on x axis. Y axis లో Ke max. Again you can see the graph. This is the slope. Tan theta is equal to m, opposite by adjacent. లేదా you can directly write here ఎంత, tan theta చూడండి hc, tan theta ఎంత, m is equal to h into c. This is the slope of the graph, Planck's constant into velocity of light, and this is the negative intercept on the y axis, hc by lambda naught which is equal to work function. నోట్ చేయండి, సెకండ్ గ్రాఫ్. దాదాపు 4-5 గ్రాఫ్లు వస్తుంది ఈ చాప్టర్కి. క్లియర్? రైట్ అండి, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో up to this juncture we have studied about photoelectric effect equations given by the Einstein. First equation for frequency, threshold frequency, that is minimum frequency required to remove the electron from surface. This is the longest wavelength required to remove the electron from the surface, maximum wavelength. ఓకే, 2 గ్రాఫ్స్ మనకు కంప్లీట్ అయ్యాయండి. అలాగే ఈక్వేషన్ కూడా అయింది, స్లోప్ కూడా అయింది. అండ్ ఐ డూ వన్ థింగ్, ఐ స్టాప్ ద వీడియో హియర్, ద ఫస్ట్ వీడియో, ఆఫ్టర్ గివింగ్ అనదర్ 2 ఈక్వేషన్స్. నేను నెక్స్ట్ సెకండ్ వీడియో ఐ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే డీటెయిల్గా చెప్పండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ 4 మార్క్స్ చెప్పాలి మీకు. సో 4 మార్క్స్ వీడియోస్లో మళ్ళీ చెప్తాను, ఓకేనా. సో దాని తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్లో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ గ్రాఫ్ ఒకటి, సాచురేషన్ గ్రాఫ్ ఒకటి అయిపోయిందండి. దాని తర్వాత ఇంకేనా డీప్ బ్రోగ్లు అయిపోయింది. సో సెకండ్ వీడియోలో వీల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. ఇంకో 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేస్తానండి, అయిపోయింది అది, రైట్. ఇంకో 2 ఈక్వేషన్ ఏంటంటే చూడండి, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్స్ ఇన్ జనరల్. అంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మళ్ళీ మనకి 12th చాప్టర్లో, అంటే 12th యూనిట్లో యాటమ్స్ చాప్టర్ ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ ఇది డీటెయిల్స్ చదవ. ఏంటంటే
ఎనర్జీ మెజర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఒక ఫార్ములా ఉంది, యాక్చువల్గా హెచ్న్యూఏ, దట్ ఈస్ hc/λA. కాకపోతే ఇచ్చేమో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ జౌల్స్లోని, సి మీటర్ పర్ సెకండ్లోని, లాంబ్డా మీటర్లో పెడితే ఇది జౌల్స్లో వస్తుంది ఎనర్జీ. కానీ జౌల్స్ మనం వాడట్లేదు కదా, ఇది మోడర్న్ ఫిజిక్స్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లో వాడడానికి వస్తుంది. దీనికి ఒక కొత్త ఫార్ములా ఉంది, షార్ట్ కట్ ఫార్ములా, నోట్ చేసుకోండి. ఆ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇదిగోండి, ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఈస్ గివెన్ బై 1240/λ ఇన్ నానోమీటర్స్. నోట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ వేవ్ లెంత్ నానోమీటర్లో ఇస్తే డోంట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్, 10⁻⁹ వేయకండి. 1 నానో అంటే 1 నానోమీటర్ మీన్స్ 10⁹ మీటర్స్ అని వేసి మళ్ళీ చేయకండి, వేస్ట్. నానోలో ఇస్తే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా, దిస్ ఇస్ ఎ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ, అప్రాక్సిమేషన్. దిస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేషన్ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ, ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వెన్ లాంబ్డా ఇస్ గివెన్ ఇన్ నానోమీటర్స్ 1240. అలాగే ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ when lambda is given in angstroms, because you know 1 angstrom is equal to how much? 10⁻⁻10 meters, 10⁻⁸ centimeters. యాంగ్స్ట్రమ్లు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారో పాపం చూడండి, 12400/λ in angstroms. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడే కాదు, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో 12th చాప్టర్లో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది యాటమ్స్లో ఫర్ సాల్వింగ్ న్యూమరికల్స్. అర్థమైందా? ఇఫ్ నానోమీటర్లు ఇస్తే లాంబ్డా వేవ్ లెంత్, యూజ్ దిస్ ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ 124. ఇందులోంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది జౌల్స్, పెద్ద యూనిట్. వీల్ ఒమిట్ దట్ వన్. మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో పెద్ద యూనిట్ తీసుకుంటాం, చిన్న యూనిట్ తీసుకుంటాం. బికాజ్ ఆటమ్స్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్స్. సో ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లాంబ్డా యాంగ్స్ట్రమ్స్లో ఇచ్చాడు, 10⁻⁸ centimeter, 10⁻⁻10 meters. దెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా 12400/λ. దట్స్ ఆల్ అండి ఫర్ ద ఫస్ట్ వీడియో. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ వీడియో విత్ ద రిమైనింగ్ గ్రాఫ్స్. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ లాంబ్డాకి గ్రాఫ్ అయింది, థ్రెషోల్డ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్కి, మినిమం వేవ్ లెంత్కి, వర్క్ ఫంక్షన్, ఇవన్నీ చదవం. నెక్స్ట్ వీడియో చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తాను ఎలా అవుతుంది ఏంటనేది. దాని తర్వాత స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, దాని గ్రాఫ్, సాచురేషన్ పాయింట్ గ్రాఫ్, అలాగే ఇవి ఇంక్రీజ్ ద ఇంటెన్సిటీ లెవెల్, వాట్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ గ్రాఫ్, థ్రెషోల్డ్, తర్వాత వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంతే, సిలబస్ చాలా తక్కువ ఉంది. అండ్ విత్ దట్ విల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఎంసీక్యూస్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, 1 word క్వశ్చన్స్, తర్వాత వెరీ షార్ట్, లాంగ్, ఎడిషనల్ క్వశ్చన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం డీల్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ వాచ్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్. ఓకేనా? రైట్.